Hello dear viewers and learners, Assalamu alaikum. How are you? Doing well? Hope you are doing best. This is Babul Akhtar is with you. Welcome to Daily Spoken English Practice. Today we will learn how to make conversation on past experiences. বিশেষ করে আমরা কিভাবে অতীতের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করব এবং বিস্তারিত জানব সেই বিষয়গুলো নিয়ে আজকের কনভারসেশন সাজিয়েছি এবং আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। বিশেষ করে আমরা প্রায় বলে থাকি যে তুমি কি অমুক জায়গায় কখনো গিয়েছো, তুমি কি কখনো এই খাবারটি খেয়েছো, তুমি যদি খেয়ে থাকো তাহলে সে ধরনের এই খাবারটি কেমন। যদি তুমি কখনো লন্ডনে যেয়ে থাকো, কখনো প্যারিসে যেয়ে থাকো অথবা কোনো দেশে যেয়ে থাকো তাহলে সেই দেশের সম্পর্কে আমরা বর্ণনা জানতে চাই এবং সেই বর্ণনাগুলো জানার জন্য আমরা কী ধরনের প্রশ্ন তৈরি করতে পারি সেই বিষয়গুলো নিয়ে আজকে আমি কনভারসেশনগুলো সাজিয়েছি। আশা করি আপনাদের অনেক ভালো লাগবে। Dear viewers and learners, now let's we jump over the today's tutorial on conversation. Today we will learn asking about past experiences, asking for a description or opinion, and comparing places. Now you will learn how to ask about past experiences. Have you ever been to London? Have you ever been to London? আপনি কি কখনো লন্ডনে গিয়েছেন? Yes, I have been there twice. Yes, I have been there twice. হ্যাঁ, আমি সেখানে দুইবার গিয়েছি। I was there last spring. হ্যাঁ, আমি সেখানে গত বসন্তে গিয়েছিলাম। I was there last spring. No, never. না, আমি কখনো যাইনি। No, never. আমি কখনো যাইনি। Have you ever been to theater? Have you ever been to theater? আপনি কি কখনো নাটক দেখতে গিয়েছিলেন? Have you ever eaten apple cider? Have you ever eaten apple cider? আপনি কি কখনো আপেলের সিরকা খেয়েছেন? Have you ever tried Iranian food? Have you ever tried Iranian food? আপনি কি কখনো ইরানি খাবার টেস্ট করার চেষ্টা করেছেন? Have you ever seen snow? Have you ever seen snow? আপনি কি কখনো বরফ দেখেছেন, তুষারপাত দেখেছেন? আপনি কি কখনো তুষারপাত দেখেছেন? Have you ever visited a foreign country? Have you ever visited a foreign country? আপনি কি কখনো কোনো বিদেশি রাষ্ট্র সফর করেছেন? Have you ever gone to wrestling match? Have you ever gone to wrestling match? আপনি কি কখনো কোনো wrestling ম্যাচে গিয়েছেন? Have you ever had a surprise party? Have you ever had a surprise party? কখনো সারপ্রাইজ পার্টি কি কখনো অভিজ্ঞতা হয়েছে? Now you will learn how to ask for description or opinion. এরপর যে আমরা শিখব যে ধরুন কেউ লন্ডনে গিয়েছে অথবা
প্যারিসে গিয়েছে, অস্ট্রেলিয়া গিয়েছে। তো এখন সেই দেশ সম্পর্কে আমরা আরো বিস্তারিত কিভাবে জানবো সেই বিষয়গুলো নিয়ে কনভারসেশন কিভাবে করব তা ধরুন কোনো ব্যক্তি অস্ট্রেলিয়া গিয়েছে, লন্ডনে গিয়েছে অথবা ফ্রান্সে গিয়েছে এবং এখন আমরা সেই দেশগুলো সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে চাই। জানার জন্য আমরা কি ধরনের বাক্য ব্যবহার করব সেই বিষয়গুলো আমরা এখন শিখব। What did you think of London? লন্ডন সম্পর্কে আপনার কি ধারণা হয়েছিল? আর what do you think of London? লন্ডন সম্পর্কে আপনার ধারণা কি? What did you think of London? Or what do you think of London? How is London? Or how is London? লন্ডন দেখতে কেমন ছিল? লন্ডন দেখতে কেমন? How was London? How is London? What was London like? What is London like? What was London like? What is London like? লন্ডন দেখতে কেমন ছিল? লন্ডন দেখতে কেমন? Then how to describe it? It was very big and beautiful, but it was very crowded. It was very big and beautiful, but it was very crowded. Or you can say, it is quite old, but it has a lot of modern buildings. It is quite old, but it has a lot of modern buildings. What was the weather like? আবহাওয়া কেমন ছিল? What is the weather like? আবহাওয়া কেমন? What was the weather like? Or what is the weather like? Or you can ask, how was the weather? How is the weather? আবহাওয়া কেমন ছিল? আবহাওয়া কেমন? How was the weather? How is the weather? So, dear viewers and learners, to talk about a town or a city, we can use the following words. Well kept, small, clean, big, cheap, attractive, inefficient, expensive, uncomfortable, rundown, noisy, exciting, crowded, quiet, humid, spicy, dry, cold, rainy, boring, inexpensive, kind, hospitable. Now we will learn how to compare places. What is London, Paris like? What is London, Paris like? লন্ডন এবং প্যারিসের মধ্যে আমরা এখন তুলনা করব। We can say it is more exciting than London, or Paris is more exciting than London, or London is more exciting than Paris. It is prettier than London, or Paris is prettier than London. লন্ডনের চেয়ে প্যারিস খুবই সুন্দর। Which city has more interesting sightseeing? Which city has more interesting sightseeing? কোন শহরে খুবই চমকপ্রদ
দৃশ্য রয়েছে। Which city has better shopping? Which city has better shopping? কোন শহরে ভালো ভালো শপিং সেন্টার রয়েছে? Which city has better shopping? Now we will learn conversation between Sarah and Sadman on the situation we have learned already. Sadman is asking to Sarah, have you ever been to Australia? I'm going in the winter. Have you ever been to Australia? I'm going in the winter. Sarah, yeah, I have been there twice. Yeah, I have been there twice. Really? Tell me about it. What is it like? Really? Tell me about it. What is it like? And Sarah is replying, oh, it is very clean and fantastic. Oh, it is very clean and fantastic. Sadman is asking to Sarah, where did you go? Well, on my first trip, I went to Sydney, and on my second trip, I visited Melbourne. On my first trip, I went to Sydney, and on my second trip, I visited Melbourne. Then Sadman is asking to Sarah again, what did you think of Sydney? What did you think of Sydney? Then Sarah is replying, very big and fantastic. It has beautiful landscapes around the city, but it is crowded too. Very big and fantastic. It has beautiful landscapes around the city, but it is crowded too. Then Sadman is replying, yeah, I have seen the pictures of the crowds. Yeah, I have seen the pictures of the crowds. Then Sarah is adding more, and the public transport is available everywhere. On the other hand, the restaurants are excellent, but they are kind of expensive. And the public transport is available everywhere. On the other hand, the restaurants are excellent, but they are kind of expensive. Sadman is telling again, what about Melbourne? Melbourne is called livable city in the world. There is so much to see and so much to do in Melbourne. Well, Melbourne is called livable city in the world. There is so much to see and so much to do in Melbourne. Sadman is asking, how is the weather? I went there in January. I need to share with you that the best time of the year to visit Melbourne from early January to early March. It was not much hot and humid. Then Sadman is telling, sounds good. I cannot wait anymore. Sounds good. I cannot wait anymore. So dear viewers and learners, that's the end of today's conversation. Hopefully you have enjoyed these conversations, and from now on you will be able to apply in your daily life wherever you go, and also you can ask such kind of questions to your friends, and you can answer
about the past experiences if someone asks you. So, dear viewers and learners, if you might have liked this tutorial, please subscribe it and share it to your friends and families. Thank you very much for watching. Bye bye. Khuda Hafiz.